operation they can do to get rid of all the guns that are found in NAR0K County. Because this is a place, thank you very much, DIG, this is a place where we don't need even ati watu wanasema tu wanataka guns ati wanajichunga from their own neighbors. We need to get rid of all those illegal guns. Na kwa hivyo nataka kuambia habari na ndasema kwa upole. Wale wote wako na bunduki haramu warudishe kwa polisi immediately. Kwa sababu itakuwa uchungu sana polisi wakikujia. Na narudia tena. Wale wote wako na bunduki haramu warudishe kwa polisi, because wakikujia itakuwa uchungu, na itakuwa uchungu sana sana sana. Na nimemaliza. Na mkifikiria ni ile ya kawaida mtashangaa. Tuko na system ya, na hatutasumbua raia. Hii ati zamani police operation ilikuwa ni kupika wamama, kupika manyumba, kupika kuku, kupika ng'ombe. Hakuna hiyo. Tuko na uwezo kama National Police Service, iko na uwezo sasa ya kutoa ile mayai imeoza directly kutoka katikati na kuondoka. Ninaomba tu wananchi watupatie information. Cooperate with the police officers, give us information. The rest is our job to make sure that we get rid of those who have illegal guns. If there was need, if there will be a place where there is need to have NPR, sisi tutaregister NPR, tutafanya kazi na viongozi wenu, watatupatia where there is need, we can reinforce using NPR, because NPR is part of the police service. But for civilians who have illegal guns, I want to tell them that they must get rid of those guns immediately. Kitu ingine hapa NAR0K, gender-based violence. Na nataka support ya chiefs na assistant chiefs. Kuna ile normalization. Na hiyo ni shida iko hapa South Rift yote. Iko hapa, iko Bomet. Na imekuwa normalization of gender-based violence. Mtu anapiga bibi yake, watu wanasema, mnasikia mtu amelia kwa hapa, anasema, unauliza mtu, na nani analia? Anasema, ni baba nani ana discipline bibi yake. Ati ni discipline tu kidogo inafanywa. That is not allowed. There is nothing like a man disciplining or an adult disciplining another adult. That is violence. Hiyo ni vita. And we must confront it directly head on. We must not normalize gender-based violence. Na pia kuna wamama wanapiga bwana zao. Ukweli ama sio ukweli? Especially wamama wenye washaona bwana yake amekuwa amlevi na kwa bahati mbaya amekuwa addict. Sasa mama anateka advantage, anasema siku zile alikuwa na nguvu, huyu alikuwa ananisumbua. Wacha sasa nikanyake mpaka ajue mimi. Ati ninamdiscipline ya uache pombe. Mama, bwana yako akikuwa mlevi na is addicted, peleke yeye rehabilitation center. Wewe una uwezo ya kufanya discipline ya kuchapa bwana yako. We don't want gender-based violence in our country. Pia kuna wale ambao wanasaidiana kufanya FGM. FGM is considered also part of violence against our girls. And I want to say that all the chiefs, kwa location yako, kama FGM inaendelea, wewe chief, you are responsible for that FGM. Hakuna mtu mwingine atakuwa responsible. Na kuna chiefs wanaangalia the other way na kusema hiyo ni culture, iendelee. You need to appreciate. Ambia watoto wote na wazazi wenye wanataka kukeketa wasichana yao, wangoje msichana apite 18 years, yeye msichana mwenyewe achipeleke aende akeketwe akiwa 19 kwenda mbele. Lakini below 18, those are children, and we must make sure that in areas where there is gender-based violence, including what is called FGM, must be dealt with. Chiefs, mmenisikia? Vile naona sura zenu, you are not convinced. Ama nyinyi ndio mnasema hii ni culture. Mmenisikia, chiefs? So, any case which will be reported where FGM imefanyika, we will also go for the chief, we'll suspend the chief, aende kwa discipline, asongange akienda nyumbani. So that mjue it's not a joke. There is no FGM that will happen without the involvement of the assistant chief and the chief. While the chief, once you have reported to the police, now we will shift the blame to the OCS and the team that they have not done their work
to make sure that there is reinforcement. So OCS na chief, you have to work together. Pia mambo ya pombe haramu na bangi na mambo ya cocaine na mambo mengine. We have to make sure that we get rid of all pombe haramu from our locations and sub-locations. Again, kama vile nimesema kwa sehemu zingine, hakuna pombe inaendelea kwa sehemu yoyote yenye chief ajui na OCS ajui. Ukiona mama bima anaendelea kupiga chang'aa na anaumiza wananchi, ni either chief na OCS wanashirikiana pamoja to make sure that hiyo pombe iendelee. Again, we will take disciplinary action against any chief and OCS where the area of jurisdiction has this prevalence of these issues. It's okay. If you arrest na umepeleka kotini, I understand. Because nimeambiwa saa zingine unafika kotini, kabla hata hujafika hapa, hujafika nyumbani, hata umepitia tu kusalimia rafiki kwa town. Kurudi your area of jurisdiction unapata ule mtu mpika, alikuwa anapika pombe, ashafika area kabla wewe. Kwa sababu ashaachiliwa na kotini. We will also work with our court users association to see what can be done. Pia, mkipata pombe, mwaga pombe yote. Exhibit ya nini? Chukua tu kidogo ya nusu jerrycan upeleke for exhibit kwa government chemist. Hiyo ingine umwage. Na ukistakiwa, tutakupatia Attorney General's office kurepresent nyinyi. Na that is your work as DCC to make sure that any chief mwenye anapelekwa kotini kwa sababu ya kazi yake amepewa support by us, our ministry, through the Attorney General's office. Hakuna chief anafaa kutumia pesa yake kuenda kotini kwa ile kazi amefanya. Lazima apewe allowance ya kwenda kotini ama transport ya kwenda kotini na asapotiwe na Attorney General's office kufanya kesi. There should be no way. Na government ikikuwa fined, sio chief, ni government yote ikikuwa fine. Na sisi lazima tutakuwa diligent kwa kufanya kazi hiyo. So, let us support our chiefs. Mwaga hiyo pombe, alafu tutasonga mbele huko. Na pia OCS msipeleke exhibit mingi kwa police station. Mwaga. Kwa sababu wale askari wako addicted, wanakunywa exhibit kwa police station. So, punguza ikue kidogo. Ndio isilete ile shida yenye tuko nayo. Now all police officers also who are addicted at their station, let us take them for rehabilitation tusiwache hao wakuwe vile inakuwa. Nimekubaliana na nyinyi. Shida kubwa sana kwa law enforcement is political interference. Political interference. Mheshimiwa anakimbia anasema toa huyu because anajua chief hawezi toka, anakuja. The victim is always OCS, DCC. Hata sio ACC sana. DCC na OCS atoke. DCC na OCS atoke. From ministry perspective, I have given directions to our ministry officers. Na mno SNA ako hapa. PASA ako hapa, Principal Administrative Secretary na SNA. Let us not transfer our officers for mere political expediency ya wale ambao wanakuja ofisi yetu.